Iko Nini episode 68 inamaanisha kama ingekuwa 1968 ingekuwa 5 years of freedom, si ndio? Lakini sasa sisi tuna celebrate episode 68 tukisema 10,000 subscribers. What? Yeah, finally tumefika hapo. So now tunasema ni the road to 100,000. Let's be greedy. Si ndio jo. So tuko on the road to 100,000. Of course tukifika 20 tutafurahi, 30, 40, 50. Lakini the ultimate dream ni yo 100,000. Now of course one of the things that may happen this past weekend ni kulikuwa na the earthquake. Unajua na hii earthquake ilikuwa predicted. So let's talk about that. How understand kile tunaongea juu yake ni this past weekend Musalia Mudavadi alikuwa ana launch his presidential bid, si ndio? So watu walikuwa wanapatana Bomas, alafu akatry kupull those American moves. Daughter wake ndiye alimuintroduce. Yeah. So tushaanza hizo za obvious za kuinvolve familia. So daughter wake ndiye alimuintroduce, na apart from that pia kitu ilikuwa interesting ni ukiniuliza if the earthquake happened, I actually think the earthquake happened. Alafu, there were 3 victims. Si ndio? Hebu niambie. Kalonzo, Jimmy Wanjigi na Gideon. Because walikuwa pale wamechill tu. Wanangoja kuona vile earthquake ita happen. Wakasikia Ruto anakam. Wakajitoa. They left the building. Senkali kwa nangoja building itaangukia. Because I think also the reason why they left is their bargaining power. Unajua as soon as Ruto comes on board, ile scale unajua inamrarushwa tu juu. Ruto akiingia hivi kila mtu mwingine yuko huku juu. Kalonzo nini, so walifeel ni kama bargaining power yao ni ndogo. That's why they left. Wow. So I actually think the earthquake happened. But apart from that kitu kingine pia nataka tubonge ni sijui kama umekuwa ukifuatilia hizi campaign vile zina happen au vile campaigns za Kenya happen. You notice at some point when the women are allowed to speak, there's always this sexual factor that women bring up. It's never the dudes, it's always the women. Wanna feel nije women bringing up sex like tunataka mwanaume kamili, tunataka mwanaume Yeah, some bullshit. Kwani wanaume wengine si kamili? So kaa hii weekend kuna mwingine anaitwa Karen Nyamo. So Karen Nyamo claim to fame nikalikuwa kanaondolewa na musician fulani wa Mugithi. Musician Mugithi anaitwa Samido. Alafu unajua Nyamo ama Nyamo ni kama mnyama, na apart from mnyama unajua pusi pia ni mnyama. So pusi ni nyamo. Yani mtu akikupatia pusi unasema alinipatia kanyamo. So huyu dem anaitwa Karen Nyamo alikuwa kwa rally fulani na the deputy president, which I feel like was embarrassing the deputy president because aliingia on stage. First of all, she's pregnant, and then she starts talking about vile mademu wanataka chuma imesimama. I'm like, are we really bringing up sex? Unafilio like next to the deputy president, is that something you'd bring up? Not really. And then I'm feeling bad for that musician you're talking about, Samido. Huu ni mpango wa kando wa Samido. Saizi ama waliachana? Hii ball pia ni ya Samido kaskoro. But saa akisema wanataka mwanaume mwenye chuma kamili na maanisha Samido kako kando saizi. Vile ufight ya Samido. Udemu jiembaras. Nikadem funny enough nikasupu. Lakini vile wakana jiembaras around huo Samido. Inaka hiyo raya basi chuma imesimama. Ni chuma imesimama. Wakana jiembaras kuzi nikadem sasa manikabaya. But nikampango wa kando kai ninja na hii ninja waga inaka deny in public na nika MCA. So she's an MCA, but this dude basically just denies her in public and treats her like shit, najua. But she still keeps going back. So kuna hiyo element. So inamaanisha Samido yuko na chuma imesimama. Me the only problem niko nayo ni can you talk about that next to a deputy president? Unacheki? There are things that kuna ile a form of respect mtu upatianga certain office. Unacheki? Like sisi suongea shit mob sana. Lakini tukisema tupate chance ya kuinterview deputy president hatutabonga juu ya unajua
kuonoana. Tukipatiwa chance ya Sonko, of course lazima tutabonga jile matiti Sonko alionyeshwa because tayari hiyo ni level yake. Sonko ni gata. Najua ni tunakipit gata kae na ile matiti ilikufurahisha mwana. Ulikuwa na encourage ni ajiachilie unacheki. So kulikuwa na hiyo. Apart from that kuna madha mwingine pia itwa Aisha Jumwa. Hiyo toka Masaiza Coast. Pia wagani hiyo. Mombasa ni kawaida. Si ndio? Wamependa hizo vitu. Wagana bring up your story. Story ya Mercedes. Wagana penda sana. Mwanaume kamili sijui anafanya nini. But huyu ni president tunataka. Sasa tunataka huyu president apita around akibinja mawife zetu. Sasa hiyo sijui nikana vakoa. President anafaa kukaa huko hata kamzee. Hajui hata. Hafai kwa anafikiria jia nini. Kwa akikuwa chuma imesimama na mawife zetu wako hapa nje. Tutafeel unsafe. Kwanza Afrika jo. Anaweza decide tu ameamua anataka wife yako utadu. Hakuna kitu utadu. Lakini hata hiyo kwanza imefanya nikafikiria. Kenya kulikuwa na zile scandal za siku za Moi. Ile Moi alikuwa anachukua mademo wa watu. But haikuwa proven. But try to imagine place kama North Korea. King Jong-un akuwe kwa tour. Alafu one manzi yako na namtaka. Unajua it's the patriotic duty. You handing over your wife's pussy. That make hiyo ni patriotism. Otherwise unachapwa risasi. Oh man, kuna places zingine siwezi kutaka kuishi juu ya hizo. Ndio jo. Cause kwanza ati place kaa hiyo. Alafu pia ukisifu wife wako North Korea niko sure uko allowed kusema you're the most beautiful woman in the world. Orezo ako na wife, ako na watoi wa kike, ako na mother. Lazima ujiweke chini yao. Account kwanza je King Jong-un anaweza jam na wewe. Alisikia alikuwa anasema yeye ndiye alidiscover ama ni budaki alidiscover sijui ni burrito ama ni burrito ile that American food. It's actually Mexican hata. Hiyo alikuwa anasema yeye ndio alidiscover. Si ndio? Na huwezi deny niko sure zile raya ziko kwa press conference ziko yes master yes. Kwa zile risasi za chapo after hapo. Hizo ninja ni dictator. Hiyo ninja fanya mpaka kosi hata tukiangalia Africa tuangalia dictators wa Africa. I think nani is actually a good dictator. Ni mbaya but is still good. Hii ninja imekuwa dictator for so long mpaka I give a fuck. Museveni. Unajua Museveni ni msee akisema my wife is the most beautiful unaweza argue na stay alive. Lakini tukicross over to Rwanda. Ufiti Rwanda na niezi bring up stories of beauty but if you to ever bring up beauty hawezi argue. Unajua Kagame. Because to some extent it's also factual. Sijui kama umeona wife yake. It's also factual. Na pia ingekuwa ni the opposite way pia unazadilishwa. Lakini sasa shida ni akisema wife is the most beautiful alafu sema yes are you attracted to her. Yes I understand the dictator. You never know. You never which side true. But I think the strongest man in Rwanda ni Raila ili oa daughter wa Kagame. We utakatiaje daughter wa Kagame? That's number one. Alafu tuseme unakatia daughter wa Kagame. Akubali kukupatia before marriage. Utaichapa? Daughter wa Kagame. I mean it's a natural thing mwaf. Mena siwezi steady. Daughter wa Kagame siwezi steady. Josiko wala. Si kitu na demo amekupenda wewe umempenda. So the only thing ni unamvalisha pete. Unaona mvua suruali. In Rwanda Kigali. Yaani una guts gani? Umesikiaga watu wamelala waka dream of kuwa president waka end up in prison. Mse Kagame alitoa mse alitrick mse wasojaisikia history kuna kamse kalidu ya movie inaitwa Hotel Rwanda. Hotel Rwanda. Mse wa Hotel Rwanda alikuwa na bonga mbaya juu ya Kagame akiwa US. Alafu alikuwa anafanya ngama tour katikati ya US na Belgium. Kagame yuko wewe siku moja nitakupata. Si wakamtrick si ndio ile alidanganywa watu anaenda kudo like a book reading in Burundi. Kimse kijinga Burundi na Rwanda zimeshikana kinaingia kwa ndege atikienda Burundi. So kimse kimechukuliwa na private plane. Alafu ile plane ikienda kulanda naangalia tunaenda Rwanda wana mimi naenda Burundi. Sasa hizi sinajalifungwa patikana guilty afungwa for 25 years. Wow. So that's Kagame. Now nataka kuniambia unaenda kuvua daughter wa Kagame suruali na uko confident. Mimi hapo okay. Nikisema nifike hiyo level nimemvua suruali. Lazima nitumie raba. Kasi jamuoa.
patie Dr. Kagame ball na intention zako ilikuwa hit and run. Hey, nyatu mna guts. Nini diki yangu imeniputi in danger lakini not Kagame level. Kagame level zijo. Unaweza jitetea ndio alikuvua. Vile ni mrefu. Hiyo ni shida. Kwa you calling my daughter ho? Yani zile ni damned if you do. Damned if you do, damned if you don't. Na hii story yote tumejipata hapa tuko tunabonga juu ya politics za Kenya. So unaona tukianza kuongea juu ya suruali na kuvuana, it's a slippery slope yani. So hiyo ndio kitu ina happen Kenya. Saa hizi manini mother wameanza kuenda kwa campaigns, wanaanza ku bring up stories za kuvuana machuma nini. So hapo ndio level tumefika sasa. But sasa tuko campaign mode. The earthquake sha happen. Lakini sasa kile nashindwa ni hii earthquake at the end of the day, so Ruto na Mudavadi wanaenda wameshikana. Who's going to be the presidential candidate? Sini Ruto. So where is the earthquake? Nacheki vile hii earthquake ilikuwa fake. Ilikuwa fake either way because I think ile time pia nani vile anaitwa nani Uhuru alirun for president the first time. Nani hakuwa his deputy? Anaitwa vile alirun the first ticket ya 2019 probably. Unaona? So hii earthquake ya Mudavadi although ilikuwa na 3 victims so akina Kalonzo kuona anafaa kufanya nini? Wanafaa tu kutulia, warudi tu mtaani, wajipange. Hii ishaenda. Hii ni hizi inaitwa 2 horses. Hizo zingine zote ni mules. All mules zirudi tu mtaani zikavute mkokoteni. Ziko ubaya. Lakini kwa mules I think Kalonzo is the strongest, si ndio? Probably. Kalonzo is the strongest. Cause Jimmy Wanjigi anakamna nini? Ule atasi mule. Jimmy Wanjigi. Yeye tu do yake ndio decide tu atataka kusupport nani na atapata nini afterwards. Kwa sababu hii politics ya Kenya ogani quid pro quo. Nikufanyia hii unifanyia hii. Na Gideon Moi? Sasa huyo sasa. Cause Gideon ndio na feel the most useless kwa hiyo nini. Cause budako alikuwa Moi, msee alikuwa na finya watu yani wale. So watu wataki kurudishwa back to. Alafu wewe umekaa pale, hakuna kitu yote unadu, huko tu na cheki. So tunashindwa ni aje. So ni politics, but kitu moja interesting ile nimelani wiki ni Sanford ilichomeka. When do you find out sahi? Mimi na find out sahizi. So kama ujai kuwa Nairobi, acha tubonge juu ya Sanford. Sanford ni place moja ilikuwa ya Njiva. Najua like it's one of the most famous places za Njiva. Fish and chips. Ni bigger than Subway, bigger than McDonald's. Kwa wako Nairobi. Sanford was the place. Alafu hiyo Njiva hao ilikuwa na certain taste. Ilikuwa na taste fulani. Ile you just knew imetoka Sanford. Bas. And it was good. Si ndio? So nasikia imechomeka. Ilichomeka kitambo. Ati last year. Unajua kitu fani nini? Nishakuwa hiyo area. But I didn't notice. I think niliona kama imefungwa. In my mind nika assume tu imefungwa. Ilichomeka sometime last year. Tukamon kiasi cause kuna wale watu yani tulikuwa tumeiaminia tu ile design nyingine. Wacha vile watu upenda Sanford. Kuna wale watu sasa kaa sisi. Nikijipata tao narudi home. Hakuna vile ningeacha kupita Sanford. So alafu kulikuwa na ile place ingine naikumbuka pia kuitwa Millennium. Millennium sasa ilikuwa Millennium ilikuwa chicken. Ilikuwa na kuku zingine zinatoshana sijui aje. The most unhealthy shit ever. Ilikuwa tupeleka huko. Hizo kuku zilikuwa kubwa. Na au kuna time ungeenda upate imefungwa. Ilikuwa na operate 24/7. Afrika kama ikafungwa tu siku moja. Siku moja ikafungwa tu hivyo. Na tuka move on. Sanford existed before it and after it. So saizi Sanford is normal. Hiyo ni Sanford ni ile ilikuwa like Nairobi whatever. So hiyo street imechange. Chupia hii bookshop iko inaitwa nini? Kwa na bookshop fulani hapo. Nimesahau jina but mali karibu kulikuwa kuna pia ka music store fulani hapo chini. Hassan's pia ilifungwa. Pia ilifungwa. So Moi Avenue ina change. Imechange. Saizi ni ma stores za nguo ndio zimejaa. Ibrahim's bado iko. Ibrahim's bado iko. Na bado inaitwa hivyo. I think so okay. Yenyewe jo Moi Avenue ina change kabisa. Ibrahim's wazee. Alafu kulikuwa na ile place inaitwa Popin. Hiyo ilifungwa. Hiyo sidhani kaa iko.
Because the last time nilikuwaga hiyo area kitu linipeleka huko ni kuna restaurant fulani ya dishi za kienyeji mahali hapo hivyo. Ilikuwa popular sana. Ulikuwa ukienda hapo kama unataka wali wa nazi. Ulikuwa unapata wali wa nazi hapo. Okay. So nini huo kumechange sana but kumechange but mi kunipata tao siku hizi. Kuna time ujipata tao naona nikaa nimepotea. Si ndio internet ilituharibu jo because mi nakumbuka kuna time ukitaka internet ilikuwa lazima upande gari uende tao. Nakumbuka hizo siku siku za internet ilikuwa gani 10 bob per minute. Saizi mtu akwambia internet 10 bob per minute mnashikana mashati. Yani hiyo ndio kitu waga interesting. Technology gets cheaper with time while kila kitu everything else gets more expensive. But as technology gets cheaper there are always things that are very expensive because hizo ndio saa zinatokea. Tunacheki kasa hizi TV za 8K ziko super expensive. OLED QLED ziko somehow. OLED ndio the most expensive sindio? OLED ni expensive. Alafu hiyo teknolojia ya OLED pia ni kaa teknolojia ya plasma. Unajuaga hiyo ati ile unaweza ukipose for long kuna hiyo whatever hazi OLED ni burnout. OLED si unacheki ile TV ya kawaida unaweza washa tu na ujipe shughuli. OLED hawezi because every time iko on inaendelea kukufa polepole. So hizi zingine unaweza ishi nayo hata 50 years. Wewe mwenyewe ndio utaboeka useme wacha nibadilishe hii TV. Ama siku moja Kenya Power umetumia hii kitu for too long. Wamwe kuichoma on your behalf. Kitambo vile Rapem ilikuwa the most popular shit. So kuna time sama parents wetu walikuwa washanyita hawa toyo kutoka chuo the first thing ni mambo na TV Rapem. So hiyo time tulikuwa tumenyimwa kuwatch TV. So nje kulikuwa kuna places tunaweza enda kwenda kuwatch hiyo 30 minutes. Moja ilikuwa ni Stella Winja, ingine ilikuwa ni YWCA kwa hostels hapo. Kulikuwa kuna ka hall. But hiyo ya YWCA ilikuwa sijui nini imekorofika na hiyo teli. Kitaka kuwatch kitu at 6 at least anza kuiwasha at 5:55 hivi. Ina take time unatikika light bazeka ametoka kutoka mbali kanazidi kuwa kanazidi kuwa tu kakubwa. Nakumbuka hizo makathedre. Alafu zilikuwa zikileta ujinga na itandika kwa vipa. Kitu fani ni siku hizi TV za kawaida ukichapa kofi nenda huko. Inaweza pasuka haraka sana. Sasa kama zetu tunaenda kuwatch Rapem at 6. Tumeanza kujipatia shughuli kitu 5:50 hapo. Ndio tuiwakishe tukae chini tupige story. Yako kwa light kaanze kutokea. Hizo makathedre ilikuwa gani za nguvu sana. So alafu tuki come back to Kenya, stories zingine zile zimehappen apart from politics ni kuna story moja nilisoma ilikuwa funny sana. Ili happen maside za Isiolo. Unajua kama una plan kucommit crime alafu you are either using a car or a motorcycle, would you overspeed? Why? Because you're trying as much as possible not to be stopped. Yes. By the police. So you unatry kuplay by the rules. Although pia hiyo inawakinga against wewe kwa sababu ukiwa not slow, ukiwa too careful, makarao pia wataona kuna kitu unatry kuficha. Kuna umanga fulani Kenya. So lazima ukwe utry ku strike a balance between going fast and you know. So kuna hii ninja, sijui kuna kumbuka hii term pillion. You know what a pillion is? Acha ni check jo kana jua kuitumia, but kuna hii time moja ile kulikuwa na accident ya motorcycle. Alafu kuna kakarao fulani kakatokea kalikuwa anatumia term pillion. Alafu tukaongea mbaya kusiko tunasema ati anamaanisha billion. But I think pillion inamaanisha passenger iko kwa motorbikes. Kani ukweli pillion. Pillion, a seat for a passenger behind a motorcyclist. Hauko yona go clip? Kuna kabuda kalitokeaga kakarao. So kanabonga juu ya pillion. Alafu najua juu kalikuwa from Ukaleland. Mafala zina assume ati anamaanisha billion. Mafala zimemcheka. Kumbe a pillion ni a seat for a passenger behind a motorcycle seat. Kumbe ni the seat, but I think alikuwa na refer whatever. So okay, back to history ili happen Masaiza Isiolo. So kulikuwa na a motorcyclist alafu someone else on the pillion. Sindio? Kumbe because na transport marijuana, weed, bang. Kwanza hii jina bang, is it universal ama ni? I don't
sijaifikiria juu yake. Okay, so zina transport weed maside za Isiolo. Alafu zina overspeed number 1. Number 2 zika cause accident. Alafu hii accident haikuwa tile hizo zenyewe zime lose control. Ziligonga wamadha wawili. Na wakaumia vibaya. But sasa where it gets interesting ni vile ziligonga wamadha wawili zilikuwa zimebeba weed ikaanguka kila pahali. Alafu sasa weed imeanguka, ninja pia zimeanguka ziko chini. So weed kuanguka, what are you going to do? You and the person who was on the pillion try to cover up ama weed imespread kila pahali. So hakuna kitu mnaweza fanya. So what's the next move? Kuhepa. So ukitaka kujua vile ninja za Kenya ni ninja za ajabu. Vile hii kitu lianguka, ninja za Kenya first of all scrambled for the weed. Mimi tunaenda kuvuta hii baadaye. So zikachukua weed, zika collect all the weed. How the next thing kutandika hizi raya. Hizi raya mili zilitandikwa. Alafu weed ikago missing, wazikachua enough evidence. Iliandika ziliachwa kila mtu ameshikilia weed yake kingoja makarao. So makarao akifika ni mlikuwa mnavuta bangi. Unagonga watu kwa barabara. So try to imagine. So huwezi sema tulikuwa na more than that. Hao wameiba zingine. Because the charge might even go up. Inaweza kwenda from smoking to distribution. I think hiyo inakuwa bigger charge. Sindio. Intent to distribute. Sindio. Lakini I think makarao za Kenya zili notice waliiba hiyo weed. Unajua ile kwa hiyo time unajua sasa utaulizwa utafuatana na hao wale wamekosa accident ama utashindana na sisi wale tunaenda kuvuta tukiwa home. So ninja zili collect weed mob kabisa. But ikafanya nikafikiria like if you are transporting weed umeiweka wapi hapo pale mkigo accident ita spread kila pahali. Yeah, most likely kwa wamebeba kwa paper bag. Si ndio? Cause mimi nafikiria inafaa kwa backpack. Ile ka backpack amefungwa vizuri kabisa. Hata mkinini unless hiyo backpack ipasuke. Mimi kusho yani ni vile tu yani mimi si criminal na minority report bado haijatufikia but zile scheme niko nazo kwa kichwa za kutransport vitu kaa hizo hai bana tuambie unaweza do nini. Kuna vitu mob unaweza do zile hata hizi madogi nikisema itakuwa criminal. Unajua mimi pia sitaki kwenda jela, siko Obama. Mimi siwezi kudanganya. Off air nitawaambia but on air no. Mimi lakini acha nikwambie the same scenario. Mimi niko on the pillion. Si ndio? Hii ninja tuko nayo nita make sure sisi mabeste. So mimi nita make sure juu niwe transport bangi, nimeshikilia ile bag yangu, make sure ni bag mzuri. Nimetumia baby hizi bag za laptop. Unajua vile zinakuwa hard kufungua. So accident ki happen nini watu wakikuja kuchapa mtu first of all tukianguka the first thing naamka unataka kuniua ndio sasa nishaji separate from the rider. So rider tandika watu zapata na contribute tandika because niko na weed kwa bag. I have bigger fish to fry. Sasa shida ni ora sema alikuwa na transport bangi. So hapo ndio kanaweza nini. So alikuwa na transport watu wawili ama mmoja ndio alikuwa anajua kuna sasa sijui kama mwingine wako anajua. Unaweza pata rider wako anajua. Unaweza kwa rider wako anajua. Juka rider anajua na wako na motorcycle. Unataka kutransport weed. Come on, the oldest trick in the book. What's the oldest trick in the book? Si unatoa tu pepo kwa taya za bike. Unajaza weed kwa taya za bike, unasilio shit, unajaza upepo, zinabaki huko ndani zikiwa. Razi kuna tricks hapa. Wacheni watu wangapi wameshikwa wameka spare tire kwa spare tire ya gari na imejaza weed na watashikwa. So with spare tire it's easy to be caught. But nini ya bike weke kitu imejaa kwa backpack inaweza tosha kwa hizo wheels zote mbili. Wenyewe. But pia nini this will be censored. Siko ubaya but this will be censored. No. Kwa wale wameanza kuwatch Iko Nini majuzi wanafaa kujua I think nishaipata na story like selling weed was my family business like back in the days. Na ilikuwa side hustle ya uncle yangu leo. Uncle yangu alikuwa ni head wa seko fulani. So ilikuwa side hustle na couple mother into the business. So me like naweza sema sister yangu kubwa na ule bro wangu ule anamfuata alifundishwa na weed. Unajua ile hata ningekuwa karapa US kwa my mama was a drug dealer. Hizo ndio zingekuwa kora.
mama was a drug dealer. Hizo ndio zingekuwa nini. So lakini walikuwa na guts. Alafu unajua ilikuwa kabla Moi kutengeneza baro. Sasa ilikuwa gani tension. Alafu sasa sisi ndio tulikuwa gatumil. Mami sisi ndio tulikuwa gatumil just Sunday. Sunday ungetupata na uniform. Watoto wanaenda shule gani? Bagi imejaa weed. Hakuna shule mtu anaenda. So ilikuwa gani hiyo. Alafu another way ya kutransport ilikuwa gani. Sasa ile time ingefanya weed mwagike. Ni mtu kama adha kitransport weed. Juu angetembea na hiyo bag. Alikuwa na city weed chini. Alafu juu anaeka tu mboga. Uko chini jo ni weed jo imejaa. Alafu anatembea. So tuko na distribute tunapelekaga Masai za Ngong. Ni kitu nishaipatianaga story kwa moja hizo Iko Nini. Lakini we can repeat the story. Yeah, shida ni kuna vitu mob nimekuja kulearn about clauses in the law that we didn't know zina exist. Zile wanaweza tumia kushika watu. Kaa ulikuwa unajua eti ukidrive upatane na mang'ombe zikicross barabara ujifosishe kupita katikati ya hizo ng'ombe, hiyo ni crime. Hauko unajua it's a crime. Lazima ungoje huyo mtu anapitisha hizo ng'ombe zipite zote ndio upite. Alafu yeye pia akijifanya umang'aa apitisha hizo ng'ombe polepole pia ni crime kwake. Hizo ni some of the traffic nini za watu hawajui. So mi huongea nikijaribu kujua kuna mahali wanaweza kutushikia. Unajua statute of limitations like hizi story za crime kama mimi ni story Biz mother alikuwa na do like 30 years ago. So utamshikia jua ni mimi sasa hizi naweza shikwa. Yuko rehabilitated. Najua sasa hizi mother ni mtu wa Yesu. Mimi naweza shikwa sasa hizi nikiambiwa una try kufundisha wasee njaro za ku transport weed. Kusikia lazima wachie pia nini to the creative industry lazima iachwe hiyo space kidogo yani ya imagination. Hata mimi naweza kama mtu niseme mimi nilikuwa nadanganya tu. Mimi mama yangu hajaigusa bangi maisha yake yote. Hata hajui inaitwa nini. Njaga. Nilikuwa nasikia hiyo jina Njaga, Nyasore. Sikwambia bilani mother alikuwa anachukia watu wana smoke weed na yote wana distribute na bro wake. Naweza taka kujua vile like the whole family got into that business yani. Ilikuwa lakini nakuonyeshaga vile watu walikuwa mahasla from day one. Alafu sasa hizi umesikia nini? Smoking weed inaweza saidia stories za COVID. Umesikia hivyo ndio wanasema. So na feel tumrasta toka Kenya tunafeel aje. Itachukua how long kabla tuende na petition pale parliament? Yeah, it take some time because ndio it's not at the weed itself. Kuna chemical flani kwa ndani ya hiyo weed of which weed zote hazikuangi na the same chemical compounds as far as so hizi ma designers inaweza kuwa tofauti so ita take some time before lakini kama rasta kanza kana smoke designer kweli rasta na smoking that shit. So sasa hii gava kitu inafaa kufanya ni kuuliza wase wale wana smoking wakam forward alafu waulize kama washashika COVID. Sasa shida hiyo ni setup je unatokea mtaka mmalize ni research mnakaa mtu mnamaliza research yenyewe mnaulizwa maswali mmejiachilia alafu mkishamaliza unasikia karaka unajua ni mmekuwa mkivunja sheria hiyo wakati yote yala sasa iko ni noma tena hiyo ndio shida ya Kenya hata huwezi tumika for scientific research senza kwa ni shida je alafu imenikumbusha kukakale kamrasta kuna kamrasta kashashikwa kwa Masai za Meru kalishikwa walikuwa kana grow weed nyuma yake yake nakumbuka mrasta nakumbuka kutoka hiyo although not the full details nakumbuka kutoka hapo akijitetea naambia afu naambia makarao niko na knowledge ndio vile tu mrasta ujichocha na knowledge niko na knowledge haja ukikaa chini na mrasta muulize like the most knowledgeable people atakwambia ni Rastafarians ni watu ajabu sana so history ya kutransport weed kitu naweza sema jo make sure lakini tricky cause nikwambie tricky kwa wapi if the rider does not know you're transporting weed the rider is going to overspeed if the rider knows you're transporting weed atakuwa nervous atakucharge more so it's a very tricky balance mimi naona tu yani weka kama msendo unafaa kwa kujipanga plus
what's the price of weed at the moment? Because me kuna biashara zingine siko kuna biashara zingine siku hizi haziko worth it. Kitambo ndio ilikoga noma. Lakini sasa imenikumbusha juu ya msee fulani wa NFL. Unajua msee wa NFL anaitwa Sam Hard. Hard ni HURD. So hii ninja ilikuwaga, sijui historia tukuisikiagaje. Hii ninja ilikuwaga part-time NFL player, part-time drug dealer. Alafu si ati drug dealer mchezo. Ile kingpin. Ilikuwa inaingiza like $2 million a month na drug deals. Sasa shida ni it's always one of your niggas that puts you, yani anafanyanga unashikwa. So like one of his dudes kampatia nda yake like worth $80,000. So this dude is driving a very expensive car, alafu ikashikwa with a lot of cash. Alafu some very little drugs, amount of drugs. Of course ninja ikasnitch immediately. Si mimi ni ule mse wa NFL anaitwa Sam Hard. Alafu FBI zikabaki zimeorganize thing. So mse mwenyewe alikuwa anatry kuincrease like his like business, like the amount of business he was going to do. So akaset you up na akashikwa akitry kubuy how much whatever of cocaine. Ninja iko jela saizi. Wow. Ninja ilikuwa NFL, yani greed ya do ni kitu stai understand. Greed. Kwa salary ya NFL imetosha. Uishi vizuri. Msanii to Sam Hard anafaa amekaa jela, aliingia huko 2013. Alifungwa 15 years, iko eligible for parole from 2025. Wow. Na kuna countries za Africa tayari zimeshaanza kufanya hiyo nini ya ku export weed. Rwanda I think ni one of them. I think Rwanda is one of them. Kenya tunafaa pia kujipanga as much as ndio hatutaki watu wetu wavute, but if it's a business, that's another source of revenue for the country. Africa unafaa kwa watu tunaangalia anything that can make us money, as long as nini tuna negotiate. Zile countries zinataka kubuy, wacha zibuy. Si ndio juka states negotiate weed yetu haizi kosa market states. So kuna kwa na hiyo element ya nini, but wacha tucheki. Unajua nani alikuwa try to get weed legalized, anaitwa nani, Kenneth Okoth. As soon as alidedi hakuna mtu yote asha pick up hiyo nini, but maybe weed inafaa kuwa legalized, but more than that ndio tuweze kuiexport vile si export nini. Kwa sure African weed inaweza do very well huko, ndio kuzaina doido mob. So kwa stories za weed, wacha tubongejea Kris Jenner. Unajua Kris Jenner nikikuuliza what's the difference between Kris Jenner na Caitlyn Jenner? Kris Jenner was an Olympic medalist. Na Caitlyn Jenner is a woman who is a mountain woman. We una confuse. Which one is? Kris Jenner is the woman. She was not an Olympian. So Kris Jenner ndiye alikuwa wife wa Kardashian, like Robert Kardashian. So Kris Jenner ndio mother akina nani. So alikuwa Kris Kardashian I guess. Alikuwa mother akina the Kardashians, the women. Alafu Caitlyn Jenner is that dude, alikuwa Bruce Jenner. He's the one who decided to become a woman. But when he decided to become a woman, he just took the tits, kept the dick. Like nika cut off the dick. Just gonna new tits. Lakini bado maintain dick. So reason nafanya tunabonga juu ya Kris Jenner ni Kris Jenner kamekuwa sued na bodyguard. So akamadha kamekuwa sued na a bodyguard for sexual harassment. Bodyguard anataka $3 million. So bodyguard anataka around 330 million Kenyan shillings cause alikuwa sexually harassed. So anakumbuka vitu kadhaa. Zile anasema first of all Kris Jenner alikuwa anamtouch inappropriately. Unacheki. So kuna siku moja ile cause alikuwa bodyguard wa Kris Jenner. So wanaishia pahali, alafu mother akaanza kumguzaguza, kamshikashika kathai hivi. Alafu anakarab around the groin area. So ninja iko like she sexualized black bodies. So jonga ujinga used me as a sexual object. So ninja anataka $3 million. So makes me think so would you do the same? Sue for $3 million? If Kris Jenner sexually harassed you, what would you do? Amata Kim Kardashian. Yeah, I think I'm cut from a different cloth. So nafikiri watu watafikiri na kwa rasa. So I don't know. But me, Kardashian kwa gari anza kushikashika mguu hivi. Nitamwangalia tu mzee. Unataka
Yeah. tumalizane tu hapa unataka Yeah. cause huo msee akishikwa alinyonji I guess then unajua kila anasema cause alikuwa na come from nini like a bodyguard agency so afterwards he got fired najua kusa anasema he got fired because he nini alikata hizo sexual nini za because yeah maybe ako attracted to that woman but me everything depends, it's all subjective like kama sipendi huyu dem na ananishikashika of course I'm suing but kaa dem ni mzuri namwangalia tu nataka zaka juu janja kuwa rich mi sijali mio Chris Jenner tungemalizana si ndio ni bado ningempatia nalinga lakini kishampatia hai namsiu yeah she had power she's my employer I felt like I had no power in the situation if I didn't have sex with this woman I was going to lose my job give me 3 million take $1 million okay so that's what that's the world liberals may create liberals may create a world where rich people hawafai kukatia less rich people because if you're doing that then you're misusing your power. Kuna hiyo jinga liberals wameanzisha so since hiyo kitu imeanzishwa you just play along mi sijali mi ningemsiu na mi sitaki kujua $3 million zak kwani hiyo nini nyese yake umeivalue aje kuna 3 million hapa mi hata ukam saizi tu zak no but you see the thing is ati ulikuwa na work na some ka billionaire ka states alafu mka have sex mi nakwambia wacha tuende states to see you bana ni achie tu kidogo because that's the world liberals wame create a world where but do you want to live in that world? I'm not rich so yes if I was rich then it's another thing Zach, you have to look at are you rich no because no. So is this you me as in vile nimekwambia kama ni mtu sitaki na tumia power yake of course I'm suing but if so unaweza sue nani Caitlyn Jenner akikwambia play with me huyo naye daka akwambia play with my nipples huyo tunaenda kotini immediately huyo hutaki kujua nipples za Caitlyn Jenner unajua ama so nini vile sa vile Caitlyn Jenner yuko na new breasts ndio nipple wanatumia ile alikuwa nayo akiwa dude pia nipple ilikuja ikiwa brand new Caitlyn anaweza kuambia play with my nipples lakini states je imefika level ingine mi siwezi kutaka kuishi kwa world cup hiyo cause you never know cause everyone is turning into a woman unajua taizira ya umeochi Matrix mpya so those two dudes the Wachowski brothers turned into Wachowski sisters both of them pia kuna brand new tits and everything so that's the world we live in to each his own man me lakini wewe ni bamba sana tuwezi siu zako ujui mi hata Beyonce wewe unangalia napenda Rihanna akamtu Kenya tu Afrika vizuri anishike thai na shauri yake inamsiu he got $1 billion zako mi na siu Rihanna aje pale imefika hata Yemi Alade kana zampeleka states kuzoja Africa keska yene za dismiss you haraka unazambua toka hapa mwanaume ina gani wewe unaweza kuwa kesi unaweza kuwa dismiss that's the bad thing lakini uko nje uko nje mimi na see you just siko bad but any opportunity to get easy riches mimi niko nayo hapo so alafu kitu kingine pia tujabonga juu yake for some time ni TV. What are you watching? Wewe nini una watch saizi? Saizi nimeanza kuwatch Ozark niko episode 4. Okay. What else? Niko nataka kuanza kuwatch hiyo najitaje hii ya superhero. The Peacemaker. But nikwambia lazima ni watch hiyo movie kwanza. Sikuwa nimewatch hiyo movie. So msajui ya The Peacemaker. The Peacemaker ni series mpya ya HBO Max. Ni John Cena. So hiyo kitu ni series kali kabisa. John Cena first of all very great actor. To me the second best
wrestling actor. No, not the third best. Number 1 ni The Rock, number 2 Batista, number 3 John Cena. Because ulicheki vile nani Stone Cold alitry kuact. Stone Cold lazy act for shit. Movies za Stone Cold ni mbaya. So the Peacemaker ni funny. Iko na suspense, iko na everything. I think iko episode 4 saizi. So hizo mbili so far, of course Billions imerudi. Without Axe. So sijawatch hiyo episode ya kwanza. Saizi niko sure ziko episode 2 ama ni moja? I think ni moja. Imekami weekend. So na vitu kadhaa zile zimepita. Dexter, uliwatch Dexter? Dexter ilikuwa kali but hiyo ending jo kuna watu niko sure hawajawatch, so no spoilers but shauri ya mtu hajawatch. Okay, wacha tubongeje vitu kadhaa, tuta spoil kila kitu but kwa watu elewi ni Dexter ilirudi because Dexter last time ilishana season 8 si ndio? So wakaamua kuirudisha season 9. Kumbe walisign as a limited series. That's why that in any season was basically it was so good. Suspense ilikuwa after hii kumbe walikuwa try kuimaliza jo. So wameimaliza. Hii sana shindwa, should I be happy, should I be sad, because it was so good. Ilikuwa inakaa inaweza do another season. Jo. Because Dexter ilikuwa poa sana. So hiyo ni Dexter season kwetu ni season 9 but walikuwa naita Dexter New Blood season 1. So the fact they called it season 1, that's why now we expected to have another season. Okay. But sasa hiyo haikai kurudi. So so there was Dexter. Ray the movie. Ray the movie pia ilikuwa kali. But hiyo ilinijamisha the fact that niko najua hakutakuwa tena na Ray. Because as much as unaona nikaa hizo stories zimeisha, Ray bado inaweza kuwa tu iko tu na ujinga mob zile zinaweza endelea. Alafu ushaiwachi series inaitwa The Gemstones? So The Gemstones inakuwa series ya ndio msewa Eastbound and Down. Nakumbuka yoki Eastbound and Down. But sijai watch. Kwa series moja kali sana juu ya mse like a baseball player. So ndio mse so The Gemstones ni like a church, like a commercial church kama the Kiunas and the what. Inakuwa funny sana. So saizi iko season 2. So hiyo pia imerudi. So hiyo ni dope sana. Alafu kuna series nyingine ile mimi na look forward to, ile niko sure utawatch. Inaitwa From. So From ni imetengenezwa na producer wa Lost. Lost. Ile series inaitwa Lost. Alafu pia another thing about From ni what else? It's horror-ish. Yes. So ukiwatch trailer ya From itakuwa an epics. Hiyo trailer ni kali je. Ni kali sana. Alafu iko na umse Black alikuwa kwa Oz na pia alikuwa kwa Lost. Nakumbuka Harold. Hiyo ngani Harold Perrineau. Kitu kama hiyo. Unamjuaga? Alikuwa kwa Lost na pia alikuwa kwa nini? Acha nione hiyo jina yake vile inasomwa. Harold something. So yeye ndio stereo kwa hii. Na pia nakuaga kwa hii series inaitwa ni Clause. Hujui mseka huyo? Watch Clause. Ni Harold Perrineau. Yeye ndio atakuwa stereo wa nini. Kwa Oz alikuwa on yeye ndio alikuwa na narrate. Alikuwa kwa wheelchair. Kumbuki mseka huyo? Sikuwatch Oz. Hukuwatch Oz? No, I'm not even going to watch it. Exactly. Why not? It's been just too violent. Pia violence. Kuna vitu zingine for me kuna vitu enjoying. Vile alionyesha the way even the dude ended up on a wheelchair. Because sio kwa Oz au kuonyeshanga how the prisoner number 1 25 years for murder what then wanakuonyesha what he did. So kama kwa Oz wanakuonyesha gasa hiyo character yao mse anapatikana na kadema kiwandethe akikondoa afu anapanda stairs anaenda juu si ndio makara wanaenda wanamhandcuff alafu wanamrusha kutoka like 4th floor hivyo anaanguka. So in the process akavunja spinal cord. So akiwa ndani ya jela yoga na wheelchair. So pia nani wa Lord Jamau hapo hujawatch Oz? Okay, that's interesting. Mimi nilikuwa nafikiri ushawatch Oz. So kuna huo Harold Perrineau ndiye atakuwa stereo wa From. It looks like a really good series. So that's one of the things zile na look forward to. Unajua alafu mimi wacha nimalize hizi 3 na watch ndio nijue what next. Alafu this year pia ndio nini zile spin-off za Game of Thrones zinakam si ndio? Zinakam this year. I think it House of the Dragon. So itakuwa juu ya walikuwa naitwa nani wale the Khaleesi, ule Khaleesi alikuwa anatoka kwa
Targaryen Oma Targaryen hiyo spin-off inaanza hii mwaka, sijui which month inaanza, but so that's one of the things I'm looking forward to. But saa kabla tumalize lazima tukuremind, like, subscribe, hit the notification button, sindio? Share, tell a friend to tell a friend, na kama kawaida ukitaka kutusupport kuna hiyo till number cheki inapita hapo. Baki umeitingisha, alafu ukitingisha unataka kusponsor segment and you have a specific story that you want us to talk about, just send us the story, give us time to research on it and see if we can do something. Kuna mse fulani alikuwa ametuita kwa inbox akisema hivyo anataka kusponsor show juu ya kujipanguza rasa, like a segment juu ya kujipanguza rasa. So hatuja research wetu mado tuta research juu ya kujipanguza rasa. Mse specifically alisema hivyo, mse anaitwa Hassan. Okay. I get where he's coming from. Okay. I get it. So Hassan, si tuko tayari jo. Na ukitaka tufanye research tutakaa chini tufanye research, like the first person on earth kupanguza rasa alikuwa anaitwa nani? Reason ilifanya akaamua kujipanguza rasa. Yani si hatuna shida yote. Anything like people find interesting, we'll do that. So nakumbuka na hii tabia imeanza juu ya karaoke. Karaoke ndio alitutumia ile story ya nini ya kushuta. Kuuza mshuto. Ilikuwa juu ya kuuza mshuto. So kuna hiyo story. So Hassan, wewe ukiwa tayari baki umetuhit up. Lakini saizi nataka tubonge juu ya like tumalizie na stories za new school parenting. So new school parenting na find ikiwa ni interesting sana, like the era that we live in, because I feel like in Africa hiyo balance, kuna ile balance katikati ya discipline na freedom, ile tunatry kufind that balance, na I don't know how tunaenda kuifanya, because nimesikia story like yaka a 6-year-old girl, ule alikuwa like maparo wake wamempatia like too much freedom, but apart from freedom amewatch maparents wake mpaka anadharau like house help. So utapata tika ka 6-year-old atikana dishi, akishamaliza kana rushia house help plate like enda uoshe. Wow. Yeah. Macheki. And the house help can do nothing. So what happens at in that sort of scenario ni like house helps just keep quitting. Lakini what do you think about that first of all? Unafikiria maparents wanatumia kichwa kuteach mtoi wao hivyo ama unaona? That's bullshit. Like there has to be a level of unajua mtoi ajue responsibility. Yeah. As much as unataka kumpatia freedom ndio, but lazima ajue kuna kuwa na some form of responsibility lazima. Apart from that, that's such a big risk. Like your kid can get whooped kama hauko around. Oh my god, hiyo sasa ni ingine. Asiyefunzwa na mamaye. Yeah. Hiyo kitu bado ina exist. Hiyo ilianza zamani, but this new school nini hawatataka kujua. Usipofunza mtoi wako huko nje atafunzwa na ulimwengu. Itakuwa ni ass whooping. Mtoi wako anaweza gongo, alafu unajua mtoi bado brain ina develop. So unaona, you come to such things, you have to actually blame the parent. Because I feel like we just need to find a balance between old school parenting, si kuchapa mtoi. Because kuna ile kuchapa level waga abuse. Nacheki. Because kuna zile raya unasikia gati juu budake ni anaikunjia ngumi. Nacheki story ka hiyo. I think hata hapa kwa hii show tushaipatiana story. Sichuko na ngati kibonga juu story. Nani alitupatia gay story? Ile kuna kabudaka alikuwa kana aliokoka. Then after okoke ilifika level anaamka usiku kuangalia ma teenage sons wake. Kuna yote amesteady. Alafu anamuamsha na mtandika. Jinga hiyo. Wachiki ni isa ni ujinga. Wachiki sasa hiyo ni old school parenting. So according to this old school parent, hata adole ifai kukuingia. So raya ziko zinalala. Raya imedoze tu imengorota hapo, alafu jo diki ko juu. Imeota. Na ukajua napata budaki kwa like, unafikiria nini za kishetani? Au ni katika ni saa 9 usiku jo. Yani alafu utapata mseka huyo akigrow anasema sijui my father helped me. No, that was not help. Yeah, hiyo haikuwa help. Yani abuse. Alafu kuna zima clips zingine pia nishaonaga online. Nishaonaga ile online ile kuna kibuda kwa kimekosana na wife. So kimekosana kina mtu small. So after kibuda kikosana na wife, kika fukuza wife. So mtoi naturally ataside na nani?
buda ama wife mother sindio sikamtoi kakaenda kuhepea madha kibuda kikamseti tu kibare mtoi small wacheki so that's that old school parenting that has that lakini sasa kuna hii parenting ya kina Jaden so jo Jaden the new school kids hapo ndio na find sasa kuna hiyo balance where we need to balance between being strict and also giving them some freedom kwa sasa shida yetu I feel like our generation na vile tuliraiziwa most of us ili kill confidence na ika kill curiosity sindio because ilikuwaga ile haufai kufanya chochote outside the norms kitoka hapa fanya hivi kitoka hapa fanya hivi kitoka hapa fanya hivi so natiki au sasa America wakaipush to the next level because America unajua kuna the soccer moms unajuaga so apart from soccer moms kuna like in America mtoto wako akiwa involved in any game you have to go watch the game so hapa ndio stories zinaanza kuget interesting because every parent has told their kid that their kid is special but sports don't work that way najua sports you're either Cristiano ama we ni sisi watu wa kawaida ama we ni bebe unajua bebe nje kunaitwa bebe shesikia kajua the most useless signing ya Manchester United kuna raya fulani juu kunaitwa acha ni confirm juu kunaitwa ngwa bebe alafu ati ilisainiwa Mob because ilikuwa Brazilian acha nione bebe Manchester United yes haujua kijua raya kuna raya juu Manchester United juu inaitwa bebe so inajua ili sainiwa na Ferguson because ili get ball ikadu ile step over Ferguson akasema ayo ni mmoja wetu raya ilikuja ilikuwa useless ikabidi uzwe so kuna kuwaga na raya kaa hizo nacheki hapa ilishindaga league na nini hijo ilishindaga kuna kitu ilishinda na Manchester jo ni raya iko katikati jo inaitwa bebe msijali tuwasitia kwa screen so kuna wase kama bebe sindio like we have the Cristiano Ronaldos and we have the Messis people who just shine at what they do but you know all kids can't be Cristiano so states imeanza kuwa interesting because sasa my parents have to attend games za watoi but sasa my parents wameanza kuwa violent wakienda kwa event alafu so kuna like event ili happen ya basketball kabuda fulani kamlami alienda gonga ref kakachapa ref because ref alitry kuseparate mtoi yake alikuwa anaenda fight na mtoi mwingine ref akienda kuseparate kibuda kakam kikagonga buda kikagonga ref iko over 70 years old ka break nose na vitu kaa hizo but that's not even more fucked up the fucked up story ni a different kid still white father so game inaendelea alafu umse hakuwa happy na ref akabuda na nikalomeka fulani states unajua kalidu nini alienda jo kapul pants za referee chini jo unajua the first thing pants zikipuliwa chini lazima ufiche dick like tunateki alafu ikanikumbusha like ukifight kama mtoi uliwai chapwa na ninja alafu kama squeeze nuts ndio at least yache kuchapa ama uko hii haiko ifika hiyo level ninja ama uko na fight kama mtoi uko hii fight na raega kutandika ama uko na like the only way hapa ni let me squeeze some nuts the worst thing niliwaifanya ni kuuma mzee alikuwa ananinyonga mkono akaniwachilia that's hiyo ndio niliwaifanya but kufight ilikuwa tu ni ile ya utoi ya kuchapana mangumi nikiwafaa then nikadiscover sinikwambia ile kuna moja nilikwambiaga ile mpaka maparents wao mtu mwingine walikama home kuzusha grandboy akafukuza wote include maparents wake ndio ilipata hiyo time ndio nimediscover naweza gonga msee na magoti karibu ni dedisha huo mtoi but me as a kid sikuwa najua mimi nilikuwa na fight so nilimbendisha hivi nipatia magoti kadhaa mingi mtoi the next day mazee amefura ni kama ameumwa na manyuki so je ifinya raya nye nini jina nuts na kisapere hapo kuna place masaiza Kikuyu ya nini dago inaitangwa wanye wa nuts au just ninja nuts then ujakuwa in fight so mimi ndikiwa mtoi wapataga maybe umechapana na raya alafu umekuweka kwa headlock fulani ile the only way ina ninja itakuachilia ni nuts so na make sure you adjust design hizi grab nuts zako alafu na grab nuts unazifinya mpaka raya inakuachilia but sasa unajua nyinyi ni watoi because kuna try to imagine the same thing
as dudes. Let's say you're fighting a nigga. Afu the ninja is whooping your ass. Because unajua ukienda kugrab nuts, kuna ile time kuna grabigi like a part of the dick by mistake. So saizi mko mnachapana na raya, alafu grab nuts, alafu upata iko na a very huge dick. Huwezi tosha kwa mkono. Na tayari inakuwhoop. Unajua confidence yako itaishi. Because utajua kwa kweli wewe si mwanaume kamili. Inaweza kuwa inakuwhoop jo, alafu hata imeshindwa kufit kwa mkono. Fight zetu hazikuwa FK level. Zilikuwa mingi zilikuwa hizo. Because most ya zetu zilikuwa gani zile group fights. So nikwambia hiyo chuo ilikuwa gani kerende fulani na kamkutuchapa si watatu. So ilikuwa gani group fight. Ma sticks, manini na kuhepeshwa. Half the time tunahepeshwa. Tuna make it home before watushike. But yako nimefind interesting sana. Because mimi nafikiriaga like everyone ulashai fight at some point, ashai bidege kunene. Mimi kunyongo ndio nimeshanyongwa mara mob. So hiyo ingine ndo nikadiscover naweza umamsee mkono akaniwachilia. The moment amekuachilia hivi the next thing unaona hapo chini ni weapon. Awe ni kiti, mawe, sticks. Ilikuwa gani ngumi until una notice unaenda kuchapwa, unaanza kutafuta weapons. Mi nilikuanga mtoi violent sana, alafu I just stopped fighting. Nikwambiaga ile ndio ilifika some why mukumbukaga like the last time nilifight kwa 1994 just stopped after 94 day fight na anyone sijairushia mtu mawe sijai gonga nini. The most violent nishaikuwa ni kuspankrasa hadi that's the most violence nishaikuwa involved na 97 mimi nilifight chuo bila mseni kwa actually aliiba pencil yangu na namuona akichukua alafu namuitisha analeta kichwa juu watoi kwa hiyo chuo wase si watoi by that time ni high school wase kwa hiyo chuo walikuwa namuogopa alikuwa msemrui alafu mimi walikuwa wanaona nikaa babi fulani so mseka kama kachukua kalamu yangu niliupia asi yake Odijo wa chemistry akaingia Odijo kila mtu anaogopa kwa hiyo chuo so that nigga stopped because he saw the teacher. I wasn't about to stop as in me nilikuwa nimekasirika mbaya so I continue whooping his ass. Odijo akaona wewe ndio unajifanya ndio tulipelekwa kwa ofisi walifisto ni hivyo hiyo ninja yani baadaye naniambia wacha tutoke chuo ndio mtaniona. Wewe unajoga ile za zile. Nikamshow sawa tu. Toka hivi hakuna kitu ile hapa na kuduene. Hizo jinga. Afu nakungaga hii jina moja iko inatumikaga tukiwa watoi first body. First body. Hiyo nani alikama up with that bullshit? Sijui. Yes, najonga ile shit. Afu kwa chuo every chuo ilikuwa kana that one nigga. Ile najiamini ni first body. Kuna mse fulani. Sijui kama nishapatia na hii story. Kuna mse fulani. Sasa yeye akuwa the cool kid. But best yake alikuwa the cool kid. So alikuwa try kuhang up na hiyo crew ndio pia yeye akuwa the cool kid. So mimi kuingia chuo the first year Mbuyu alikuwa anaendaga gym every Sunday. So sasa hiyo excitement ya Mbuyu sana yangu amekaa kutoka TZ wacha tufanye vitu pamoja nini kaniambia every Sunday tunakuwa tukienda gym. So nikaanza kwenda gym na Mbuyu Sundays. Sikuwa najua mambo ya gym. Mimi nilikuwa naenda huko juu the first Sunday nilienda huko niona kamanzi fulani ka Indian kamevaa tights. Nimetoka ushago TZ sijaiona tukaa hiyo. Niko excited mbaya. Alafu unabeba chuma hivi kidogo kana kusalimia unaona huyu dema ananipenda. Every Sunday nilikuwa nataka kwenda hiyo gym. Nilikuwa najiita Image hapo Westlands. So after some time kwenda gym si masista zangu wa small sasa washajua aka kama uenda gym nini so wanaanza kubrag chuo my brother is the strongest nini he can beat you. So huyu msee alikuwa na hang na the cool kids akaanza sasa kujifanya cause yeye yuko a class higher than me akaanza kujifanya sasa ni aje tu nasikia wewe ni hiyo jina sasa first body afu alikuwa nikamseka nono sasa alikuwa kanapenda kukuja kana ni gonga na chest yake tu nasikia wewe ni first body alido hivyo the first day nikaachana naye tunacheza bake nini kuja tena ai nikaona mse nikaa tunazoeana so kuna siku alinisukuma vibaya nikaumia like nikasikia uchungu sasa nilikuwa na zile zangu za TZ za ocha zile nakumbuka zile ulikuwa ukitaka kupigana mse unatoa shati unamwonyesha
si washaambiwa huyu mzee enda gym nilitandika huo boy lakini na vile nikanono kaiko kakubwa kuniliko nikanono but nilimchapa juu mimi ni mgumu nimegroocha mtandika yani. So from that time huo mzee sasa ikabidi hiyo siku haikuishia hapo juu nimemtandika tumeseparatiwa alafu na msho sasa chuo iki time kwenda home ndio utajua si akaanza kulia eti analia Tizaka amesema after chuo ataenda kuningojea. Sasa alikuwa na bro mbigi class 8 alafu huyo bro wake mbigi ako na mabeste hao mabeste wakagang up cause mimi nilikuwa by the time nimeenda hiyo chuo niko slightly older than them cause nime repeat so hawa say wa class 8 wanaona nikaa since mimi ni mkubwa kuna vile wanaweza nichapa mimi nikawashoni sawa time ya chuo ikimalizika twende so unajua mimi kwa chuo sikuwa napikiwa na maparo mimi nilikuwa natembea kwa zilikuwa gani ka distance ka less so mimi ma small sisters wangu wawili tunatembea hiyo siku class imeisha naenda home sana nimeshajipanga najua sasa wananikujia so niko na uoga cause ni wengi so naanza kutembea haraka nikaona ndio wale wanakam nyuma yangu na nikarende nikajua hapo nitafanyaje si ni kutoka tu Unyoya nataka kutoka Unyoya worst thing ni kuna Odijo alikuwa anatufundisha maths yeye ndio alikuwa mwalimu mkali sijui alikuwa ametokea wapi akakami hivi akakutana na mimi na hiyo rende akauliza hiyo rende mnaenda wapi because most of them walikuwa wanachukuliwa na maparents wao eti sijui Zaka amesema huyu akienda home atamchapa so tunataka kwenda kumprotect ikabidi saa mimi ndio nimegeuzia tena hiyo noma yote the word that went around the school is Zach likes to fight, Zach is rude, Zach is sijui nini so hiyo ikakuwa ni brand name yangu sasa although hao ndio walianzisha hiyo shit yote so watu wote tu walikuwa wanajua huyu ni msem rude anapenda vita mazeni nimebrandiwa majina za ajabu yani kitu yote ikifanyika chuo wanataka kujua ka jina yangu kwanza iko hapo so I really hated that yani cause ili spread hivyo but from hapo tulienda tukachapwa so hiyo wanted ya huyu msee nilikuwa nimemwekea after school ikaisha but after that wase walikuwa wameniheshimu hakuna msee alikuwa ananikujia hizo za ujinga eti sijui cause ile kitu watu hawajawahi notice ni hata mabullies chuo msee akikubuli umuonyeshe tu ile siku ya kwanza hawezi kuwa bullied as much as ndio atakuchapa from that time atajua kuna ile respect jua najua ndio namchapa but pia anaweza kunichapa kiasi so why do I go through all that because kulikuwa na ujinga especially nini Olympic Estate tuki Olympic Estate kulikuwa na ujinga ati huu ndio fast body so kuna kifala kinatembea kijua hicho ni fast body na kumbe kuna kafala tu kamenyamaza kale kanaweza kutandika cause mostly inakuwaga ile dude tu inajua hakuna mtu atai challenge inasemea story ya fast body Michael alikuwa amependa hizo mazana kama naona kama kifua na konga hivi ndio fast body na msee ni wimp sasa ni mchapa kiasi mzee alianza kulia so hapo kama tumebongajia vitu za kitambo jo iza nikoshia maybe kuna jina ilikama ikachange the cool kids I don't think bado inaitwa fast body nataka kujua wanaita nini siku hizi so hiyo imekuwa Iko Nini episode 68 tukimaliza tukikwambia kama kawaida like subscribe hit the notification button bila tumekuambia unaweza tu support till number pia tumekupatia tushafika 10,000 subscribers sasa hizi tuko on the road to 100,000 so tell a friend to tell a friend to tell a friend si ndio tukimalizia tukisema Iko Nini